Hepinize merhaba arkadaşlar. Hong Kong'dan selam ve sevgiler. Bugün Gökdelen filminin galası için Hong Kong'a geldik. Hong Kong diyemiyorum ben ya. Benim hep filmlerde izlediğim, birçok filmde denk geldiğim, gördüğüm, izlemekten keyif aldığım o ünlü isimle bir araya geleceğim. Dwayne Johnson'la bugün bir araya geleceğim. Çok mutluyum. Yani bu hayalin çok ötesinde bir şey, anlıyor musun? Düşünsenize, yıllarca filmlerde seyrettiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız insanla ben böyle bir şeyin hayalini daha önce hiç kurmadım. Aslında buraya gelene kadar hiç heyecanım yoktu. Oğlum gerçekten Dwayne Johnson deyince bile elim ayağım falan oldu. Heyecanlı mısın hadi? Oğlum şaka gibi ya. Yani herifi sürekli filmde görüyorsun, anladın mı? Sinema perdesinde falan izliyorsun ve yarın o adamla bir arada oturacak olmak beni... O zaman videoya başlayalım. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi şeye gidiyorum. Ama dur. Neredeyim ben ya? Bir dakika. Şöyle geldik, şöyle. Heh. Doğrudur inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi filmi izlemeye gidiyoruz. Ön gösterimi var. 3 dakika sonra servis kalkacak. Beni almadan da gitme ihtimalleri çok yüksek. Kameraya müsaade etmek istemeyebilirler. Hayatımda ilk defa bir yabancı film ön gösterimine gideceğim. Orada kaldığımız yer çok lüks bir yer. Ama 3 yıldızlı göster. Buranın 3 yıldızı muhtemelen Türkiye'de 10 falan. Ben şu an garip bir heyecanlıyım, bilmiyorum ya. Yarın ne yapacağım hiç bilmiyorum yani. Dwayne Johnson'la karşı karşıya geldiğimde ölü taklidi falan mı yapsam? Bayılsam mı acaba ya? Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Galiba filmi izlemeye gidiyoruz yani. Ben çok anlamadığım için ben nereye götürürseler oraya gidiyorum şu an. Filmi gösterimini burada yapıyor olmalarının sebebi de Gökdelenlerin şehri olarak biliniyor. Yani o yüzden muhtemelen filmin adı da Gökdelen. O yüzden burada yapılıyor olsa gerek. Ben harika zekamı, harika beynimi kullanarak böyle bir kanıya vardım. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar yorum yazabilirsiniz. Ya şu gerçekten benim için bir gurur tablosu falan olabilir ya. Tamam, bu bana belki sunulmuş bir imkan, bir fırsat ama bu benim için gerçekten bir başarmışlık ya. Ağlayacağım galiba, bir dakika. Her neyse, bu benim için gerçekten bir gurur tablosu. Teşekkürler. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, yemin ediyorum. Hayatımda ilk defa altyazısız film izleyeceğim. Kapatıyorum. Okey. Artık kapatmam gerekiyormuş. Şimdi filmden çıktık. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle ilk defa yabancı bir filmin galasına geldiğim için onu övüyormuşum gibi düşünülsün istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, gerçekten film müthişti. Bence Dwayne Johnson olduğu bir filmdi. Bak şimdi 6. kattayız. Bir anda ne oluyor bak. 7 oluyor. 8 oluyor. Gözükmüyor. 16 oluyor. Yani ben şimdi inanayım mı? 17. katta olduğuma beni inandıramazsınız kardeşim. O kadar hızlı asansör çıkmaz. O da be. Merhaba arkadaşlar. Evet, film nasıldı? Hayatımda ilk defa yabancı bir filmin galasına geldim ve yabancı bir filmi herkesten önce izleme fırsatı edindim. Film gerçekten 10 numaraydı. Ya filmin tek sıkıntısı şuydu. Yani tamamı Çince altyazı olan ve tamamı İngilizce olan bir filmden çıkınca sağlıklı konuşamıyorum. Neden bir tarafım Çince, bir tarafım İngilizce ya? İnsanların güldüğü yerlere ben de gülmek zorunda kaldım falan ama hiçbir şey bilmiyorum. Bir yerde anlamış bulundum. Böyle şey yaptım. Yaptım, güldüm. Orada kendimi çok iyi hissettim. Ulan dedim Yusuf, sen dedim biliyorsun bu işi. Sen dedim anlamasaydın gülmezdin. Beklemediğim sahnelerde bile aksiyon falan katmışlar. Bayağı harmanlamışlar filmi. Şöyle falan izledim ya. En beğendiğim sahne de fragmandaki bir yerden gökdeleni atlıyor ya, o sahne efsaneydi. Dediğim gibi film gayet güzeldi, gayet eğlenceliydi. Ben de filmi anladım tabii. Anladım ki size anlatabiliyorum. Yarın benim için büyük bir gün. Dwayne Johnson'la buluşacağım ve aynı zamanda yönetmenle. Buradaki film sektörünün en ünlü isimlerinden bir tanesiyle ve bu filmi çeken yönetmenle bir araya gelecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Belki şu an yeteri kadar heyecanlı gözükmüyor olabilirim ama o kadar da değilim zaten. Ama yarın çok daha farklı bir gün olabilir benim için. Her neyse, lafa fazla uzatmaya gerek yok. Yarın benim için büyük bir gün. Yıllardır filmlerde gördüğüm o insanla yüz yüze oturup ona soru sorabilme fırsatı elde edeceğim. Filmin yönetmenine de birkaç soru yöneltebileceğim. O zaman hiç kaydırmadan aynen devam. Hadi videomuza geçelim. Yeah. Şöyle. Evet. Evet. Easy.
so excited. I'm sorry. It's okay. Sorry for my English. I No, already cannot speak your very English well. is better than his English. Just take your time. I did watch your movie. It was legendary. I grew up with your movies. Oh, thank you, dude. Thank you. I'm sorry. That's okay. You're good. Oh, I can start. Where you from? You're from Turkey? Yeah, I'm from Turkey. Oh, cool. Yeah, there's a buddy of mine who's a fighter. His name is Gökhan Saki. He's from. Yeah, Gökhan Saki? Yeah. He's badass, man. I could. You don't know what badass is. No. It's a Why guy don't you thing. tell It's a guy Yusuf how awesome it is to work with me? thing. Yusuf doesn't give a shit about that. He wants to know. You want to know why I made Skyscraper? Are you ready for the question? Yes. Yeah, let's go. We're ready. To Dwayne, you have acted as soldier who has lost his leg in the movie. How did it make you feel? Oh man, you know, I loved the opportunity to play this role because I felt like it was a role that was going to be different for me. Also felt like it was going to be a role that regardless of where you're from, your culture, your country, wherever it is, I felt like it was a role that people could relate to about a man who has gotten his ass kicked, he's been down, he's lost his leg, a lot of odds against him, but he's come back. And he did everything he can to protect his family and his loved ones. And I feel like people around the world, whether you have kids or you don't have kids, you still have this thing about us where you want to protect your family and your loved ones. What was the most difficult scene for you? The final action sequence. That's very difficult because there are so many different villains, and then there's Dwayne, and then there's the little girl running around, and there's so many mirrors and so many projection panels. It's so hard to figure out who is where. The last scene. Yeah. Yes, the last scene. Who is where, and whether you want to make sure you're not shooting the wrong person. So that scene was not easy to do because there's so many technical aspects of that scene. There wasn't that many getting to the emotions was a little difficult because everybody was very funny on set and they would make jokes in between takes, so then you would have to get back into the mindset of you're in a burning building. For me, maybe one of the stunts, the bridge crossing scene where we were suspended between the plank. There was a lot of physical stunts during that scene. So. Yeah, I know. It was legendary. I watched your movie. I think there's two sequences that were challenging. The one was across the beam where I fall off the beam and I'm carrying Noah on my back, my son. He was heavy, so that was hard. And then the other one was the fight sequence with Hannah in the car because we were working in a very confined space. And it was very important that we got the choreography correct because if our timing was off, we were going to hurt each other. So that was hard, and it was cold, and it was the middle of the night. So that was hard too. But I still enjoyed it. I really love that stuff. I love a physical challenge. Have you thought different stars for the lead on roles before you decide on the way? Yes, many. There were many. Like who? Which one? Tom Cruise. He said no. He said no. Yep. Clint Eastwood did not. Clint did not Eastwood. agree with it. Yeah, and he's 85, and He I'm still said no. I would still rather have him than you. Kevin Hart passed. Yeah. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger now passed. Angelina Jolie, no. Melissa McCarthy said no. Yeah. Oh, I was so close. She almost said yes. I was and then Dwayne just kept calling. He kept calling and begging. It was really. I got embarrassed for him. Yusuf, And then I said fine. what's the language in Turkey you speak? What's it called? Turkish. Turkish, yeah. Turkish. How do you say go fuck yourself in Turkish? I wouldn't tell him. I wouldn't tell him. It's not going to end well. How do you say asshole? Gut. 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 Yusuf? Yeah. Gut. All of Turkey? Gut. Oh. Is there any limitation for what you can do for your family? No, there isn't. Personally, no, there's nothing. I'll do anything for them. In fact, I'm very excited because I think they're coming to the premiere. What will be your reaction if you experience the same case in the movie? If I experienced the same challenge in the movie, I would hope that I would be as courageous and as strong as Sarah Sawyer is. She's a pretty phenomenal badass in the movie, so I would hope I'd be able to do that. I'm a mom as well, so the idea of my kids ever being in danger is terrifying, so I would hope I would be as strong. Oh, Scared, frightened. Yeah, frightened, but You have try to to be be brave, try to be calm. not so scared that you're don't know what to do, just standing there. You have to stay calm, but even though you're frightened inside, you have to stay calm and You're very muscular and strong, but with whom would not you like to face on the boxing ring? Who I would like to not face. Yeah. Not face them. Yeah. Let's start with Gökhan Saki. Gökhan Saki. Yeah. I don't want to face him. I would, let's start with, who else? Stipe Miocic, right, who's the UFC heavyweight champion. Yeah. I don't want to face him. But let me say who I would love to face and just fuck him up. And
Stop. And the last question, how do you feel when you're watching yourself? Do you feel as if you can do better? Your first movie? Yeah. I personally think that I don't really like watching myself on TV. I feel like it's a little weird. I'm like, why did I do it's that? weird to watch yourself. Yeah. Yeah. Your first movie or? Yeah, it's my Yes, first movie. This is our first movie. Thank you. That's all. Okay. Nice to Thank meet you. Nice to You meet you too. Sometimes do you love when you are performing a serious scene? Yeah. Do I laugh? Yeah, because Dwayne Johnson is a very funny person. Sometimes he will just crack a joke in the middle of something and make you laugh. Yeah. So I have fun with him. Yeah. Thanks for everything. Yeah. Nice to meet you. Thank you, Yusuf. Evet arkadaşlar, Hong Kong maceram buraya kadardı. Her birinize video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Dwayne Johnson'la görüşmeme sebep olan herkese, emeği geçen bu videoda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten video içerisinde film hakkındaki düşüncelerime yer verdim ama tekrar belirtmem gerekirse film muhteşem olmuş. Kesinlikle izlenilmeye değer bir film. Gökdelen filmi 13 Temmuz'da yani bu cuma günü vizyona giriyor. Ben filme tekrar gideceğim. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Benim için en iyi ikinci videoydu bu. Kendinize iyi bakın. Reymen kanalına abone olmayı unutmayın. Hem de bizim tarzımızda.